My name is Omar Wilkes. I'm from New York City, and I'm just glad to be here. In 2014, I traced my ancestry to the Tikar people of Cameroon. Bimbia is a graveyard. It's a crime scene. A lot of blood had been spilt right here in Bimbia, at the Bimbia slave port. And the most sacred relic for us Africans throughout the diaspora is the door of no return. I've always had that deep feeling that my grandmother, she was not at peace. My grandmother was not at rest. And I just felt this yearning to get back to the door, to bring my grandmother back through the door of no return. Now we have a biological genetic technology that allows us to trace our roots, something that the African diaspora has not had in hundreds and hundreds of years. This is nothing but revolutionary. And to be able to use this technology to find out why so many of us are tracing our roots to Cameroon when we have been taught that Cameroon was not a major victim in transatlantic slavery. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique n'est pas assez bien connue. Elle est connue à travers le discours qu'en font les médias occidentaux. C'est dire que ce n'est qu'un seul point de vue sur l'Afrique. Je suis personnellement persuadé que le travail de réconciliation des peuples afro-caribéens avec l'Afrique est indispensable. Pour nous-mêmes, nous avons besoin de connaître l'autre partie de l'histoire, celle qui nous a vu partir des côtes de l'Afrique, savoir comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, quelle est cette histoire que nous ne connaissons pas ou que nous ne connaissons que très 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 mal. Il est important de la connaître pour pouvoir se réconcilier avec cette partie de nos ancêtres qui sont en Afrique, sur le continent africain. Cette mémoire qui est enfouie en nous, il nous faut aujourd'hui la libérer. Il nous faut nous rappeler de cette période que nous avons occultée, que nous occultons pratiquement dans notre histoire, parce que si vous interrogez l'haïtien d'aujourd'hui, vous aurez l'impression que sa vie en tant qu'être humain a commencé vers 1791, quand on a commencé les grandes révoltes qui ont conduit à l'émancipation et à la guerre de l'indépendance.
It's been over 500 years. 500 years. Your spirit has been restless. You've been waiting at the door for your children to come back and walk you back through the door. You've been crying in this area. Grandma, I'm back. Grandma, I want to say thank you, Grandma, for all your sacrifices, Grandma. And the pain you had to endure during the transatlantic slave trade. But Grandma, I come here in sadness, but I also come here in joy. Because I know that you're happy right now that you're going to come back through the door. It's a door of return now, Grandma. Grandma, I want you to know that we love you. Grandma, I'm here now. I kept my promise. Avec l'industrie du sucre, l'esclavage était déjà extrêmement dur, mais avec l'arrivée du café, il y a eu un essor extraordinaire dans l'arrivée des esclaves, des captifs africains à Saint-Domingue pour les besoins de la cause. Les plantations augmentaient de façon extrêmement rapide et il a fallu amener beaucoup plus d'esclaves d'un coup dans la colonie. Mais ce qui est extrêmement grave et qu'il faut retenir, c'est que le niveau de, est-ce que je dirais, cynisme ou d'inhumanité du traitement des esclaves dans cette colonie était quelque chose d'incroyable. Il est difficile jusqu'à aujourd'hui de dénoncer ces traitements, d'en parler, parce qu'il surpasse en horreur tout ce que l'homme aurait pu imaginer comme souffrance et comme douleur. Et ceci est resté dans le subconscient haïtien. Et à tel point que même lorsque nous avons eu notre indépendance en 1804, et bien que nous ayons eu un comportement beaucoup plus humain envers nos anciens maîtres qu'il n'ait eu envers nous pendant ce grand siècle d'esclavage français, notre première action a été systématiquement de détruire tout ce qui pouvait nous rappeler l'esclavage. C'était un rejet total. Et même si nous sommes conscients d'avoir été esclaves, nous avons toujours refusé le statut d'esclave. Moi, j'ai toujours dit aux gens que je n'étais pas une victime. Parce que j'estime qu'il y a eu l'histoire de mes ancêtres, certes, qui est là, qui est existante et qui fait partie de ma richesse. Mais ce n'est pas mon histoire à moi. Dans le sens où ce n'est pas ce que j'ai vécu moi. Et je n'ai pas vécu ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas de haine dans le cœur et que j'aime les Africains comme je vais aimer les Français, comme je vais aimer les Chinois, comme je vais aimer les Libanais, comme je vais aimer tout être humain, parce que c'est une histoire d'être humain. Et après, c'est une histoire d'éducation. C'est une histoire comment tu éduques les gens. Est-ce que tu éduques les gens en racontant une histoire, en les engrainant dans quelque chose de haineux, ou est-ce que tu éduques les jeunes en disant voilà, il y a eu ça, pour faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. I found myself looking at insurance records. I found myself looking at shipping documents. I found myself looking at church records. And
Before I knew it, in 2010, we had identified 135 European enslavement ships that forcibly embarked men, women, and children from the Cameroon territory. We also identified a ship that is called Bimbia. We don't know the embarkation site. We have no evidence, no stated evidence that it embarked from the Cameroon territory. It embarked in 1802. It disembarked in St. Croix. But we would not be surprised if the embarkation point is Cameroon. Of the ships of the known disembarkations, 26 of the ships disembarked in Grenada. So one of my hypotheses is that people of African descent in Grenada, almost all of them may likely come from Cameroon. We pour libations to my grandmother who was brought through the Middle Passage, who was brought through the transatlantic apocalypse, which happens to be the worst Holocaust in world history. My grandmother who was brought through the door of no return to these shores right here, with thousands and thousands, almost 100,000 enslaved Africans were brought right through this Middle Passage. And we pour libations to them. Ashe. We will never forget you, Grandma. We will never forget what you had to endure. We will never forget what the ancestors had to endure. I remember reading about a mother who was right in this area. And the enslaver came to this mother because he wanted to enslave this mother. And she had her little baby in her arms. And what this enslaver did was rip this mother's child out of her arms and killed the baby right here on these shores. This is a crime scene right here. This is a burial ground right here. This is a sacred location because so much blood has been spilt right here in Bimbia. We pour libations to that little child that was killed right here on these shores. Ashe. We pour libations to the warrior queens, the women who didn't go down without a fight. It is recorded that the women went down with a fight because they weren't willing to be sent into the bowels of slave ships and brought to an unknown land that would not respect them. And so we say ashe to all of the women who stood tall as warrior queens. We say ashe to them. I remember reading about a little boy who was taken from the shores of Cameroon, and while he was en route on the transatlantic apocalypse, these white men shot this little boy. They shot him. He was still alive. And you know what they did? They threw him over the side, and he was eaten by sharks. We pour libations to all of them whose bones are still at the bottom of the Atlantic Ocean. Ashe. And right now, this was so severe that it changed the migration patterns of the sharks because they smelt the blood, they smelt the stench of the blood in the water.
We will never forget this Holocaust. We will never forget this apocalypse that happened to our people. Ashe! 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 We have to get above, the pain that we feel in terms of letting that pain, silence the truth. It's okay to feel the pain. That's how we grow. Let's cry together, Let's lean on each other's shoulder. And another thing is that this is not just African American history. This is not the history of Africans in the Caribbean, Africans in Haiti, Africans in South America. This is all of our history because you know why? Because families were taken away. Families were kidnapped and then forced into the transatlantic apocalypse, and they left their families behind. So when you come here, know that you have family. Il est évident que l'Afrique mère doit permettre à ses filles et à ses filles de revenir sur le continent autant de fois qu'ils veulent et même de s'y installer définitivement. Et d'ailleurs, politiquement, je suis très heureux de constater que l'Afrique a pris une décision salutaire en 2003. C'est celle de créer la 6e région de l'Afrique, du continent, en les diasporas ou en la diaspora. Évidemment, c'est une décision politique. C'est excellent que la décision soit prise, c'est une prise de conscience, mais tout reste à faire. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est une enveloppe vide qu'il faut remplir. L'amour de la terre d'origine est là. Donc en fait, ce n'est qu'un éloignement. Il suffit que nous fassions des deux côtés des océans un pas, l'un vers l'autre. Voilà, j'ai mes origines africaines et j'en suis fier. Alors, tu as les Antillais, des fois, moi, quand sur les tournages, ils m'ont dit « Bruno, il est bien, mais il a trop une tête d'Africain. » Tu vois? Et des fois, quand je tourne sur des films africains, on dit « Ouais, mais Bruno, c'est pas un vrai Africain. » Alors moi, je me situe où? Je fais quoi dans tout ça? Tu comprends? Donc moi, l'intelligence, c'est que je m'en fous de tout ce que les gens peuvent raconter. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a des gens en face de moi qui me font confiance et qui savent qui je suis. Et moi, je sais ce que je peux apporter avec qui je suis. Et je fonctionne avec. Et je m'enrichis. Et j'ai tourné dans plein de pays africains. J'ai encore plein de projets en Afrique. Et malgré tout ce qui s'est passé de difficile, de dur et tout ça, si on me dit, Bruno, tu reviens demain en Afrique? Je dis oui, je cours, je vole, parce que j'aime l'Afrique. Quand vous allez en Europe, aux États-Unis, en Amérique, on ne dit pas que vous êtes Camerounais, Malien. On dit que vous êtes Africain. Et c'est curieux, partout, en Union soviétique où j'ai vécu, partout. C'est les Africains, c'est le nom générique. On ne sait pas, c'est après qu'on peut comprendre qu'il vient du Mali, il vient du Kenya, il vient de l'Afrique du Sud. Mais c'est l'Africain. Alors, on nous renvoie cette image de nous-mêmes, qui est la vraie image. Comment ça se fait que nous puissions, nous, traîner encore à reconstruire cette identité fragmentée par le projet colonial et néocolonial? What we have in Bimbia are remains that need the attention of engineers, of architects, of people who study rock science, of agronomists, because trees also began to grow
in the buildings after they were deserted. They're very old trees. We need to date those trees. We need arborists that are there. Bimbia is on the coast. We need the oceanographers to do the research. And those researchers are as important as having historians there. There are building blocks with insignia that are suggestive, as engineers from the area have told us. They are suggestive of being manufactured in Midland, England in the 1500s. If that is the case, then there's a parallel to European enslavers bringing their own bricks to Ghana to build the enslavement forts there. I see you standing right by that door waiting for me. I see you standing there for me, Grandma. I see you crying right by the door that you've been waiting for over 500 years. And I came, your posterity came to bring you back through the door so you can smile now. You can return back home to your village from whence you were taken. You can go back and rejoice with the ancestors in your village. Even though you will always bring your presence by here, and this would always be sacred, and you're going to always visit your fellow ancestors who are still stuck here, who are waiting for their relatives to come back and to return them back through the door. I know you're going to come back to see your friends. Grandma, I want you to know that I love you. And I love all the ancestors who are still stuck here at this crime scene, at this graveyard. I'm coming to bring you back home, Grandma. I'm going to walk you through the door now. Grandma, stand behind me. Put your hand on my shoulder as I lead the way for you to go back through the door. I'm here to bring you back through the door, Grandma. You can wipe your tears now. You can come now, Grandma.